Piasilo, Paripunyo, and this all venerable monks from the Santayana, and also this all the Vietnamese nuns came with the Attidiya Punyaratana Hamdro. I really appreciate that. And also most venerable Uttama and also from Sri Sarakchandra Buddhist Vihara, North Hollywood, Venerable Ratanajoti and Venerable Dhammakirti, they are with us. And I would like to welcome all the Venerable monks on behalf of our center. Please everyone say sadhu, sadhu, sadhu to welcome all Venerable monks. So now it is time to start our ceremony. I would like to invite Most Venerable Ratita Vimalajoti Nayaka Hamduru to administer the Pancha Sila for our devotees. And then our Onaliya Sirinanda Hamduru will conduct the Buddha Puja. So then after that, I would like to invite Dr. Bante Nivitikala Sumitta Hamduru to administer the offering Katina Chivara and do the Sangika and the delivering Pingwakya Ape. So our Attidiya Punyaratana Hamdru will do that. Then after the Dana, so delivering the Buddhanamodana Dhamma sermon will deliver Most Venerable Dr. Usgoda Dhammagaru Nayaka Hamdru. So this is the program for today. Now please everyone say sadhu, sadhu, sadhu 3 times and say Namo Tassa to observe the 5 precepts. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana gamanang sangpunnang Panatipata veramani Sikkapadang samadhiyami Adinnādāna veramani Sikkapadang samadhiyami Kāmesu micchācārā veramani Sikkapadang samadhiyami Musāvādā
වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සත්තිං පංචශීලං ධම්මං සාදුකං තුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං Most venerable members of the Mahasangha, dear devotees and friends in the Dhamma, as our Bhante Sansoguna mentioned earlier, this very auspicious meritorious activity, the Katina ceremony, first of all we are going to pay our respect to the Supreme Buddha, our teacher, our master, showing our gratitude and respect to the Supreme Buddha. We are going to offer all these items to the Supreme Buddha. So this is the time for us to concentrate our mind on the great qualities of the Supreme Buddha. Such indeed the Blessed One, supremely enlightened, endowed with knowledge and conduct, well gone, knower of world, incomparable trainer of persons to be tamed, teacher of gods and men, enlightened and exalted. Thinking about all these great qualities of the Supreme Buddha, let's offer all these items to the Supreme Buddha with reciting with the Mahasangha. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava aramang samma sambuddho Vijjācarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati Sattva deva manussanang buddho bhagavati Buddhaṃ jīvita pariyantaṃ saranaṃ gacchāmi Vandāmi cetiyaṃ sabbhaṃ sabbthānesu patiṭṭhitaṃ Sāririka dhātu mahābodhiṃ buddha rūpaṃ sakalaṃ sadā Ganasārappalittena dīpena tamadaṃsina Tiropadīpaṃ sambuddhaṃ pūjayāmi tamonudaṃ Gandha sambhāra yuttena dūpenāhaṃ sugandhina Pujaye pujanīyantaṃ pujā bhājana muttamaṃ Vanna gandha gunopetaṃ etaṃ kusuma santatiṃ Pujayāmi munindassa siripada saroruhe Pujemi buddhaṃ kusumena nena punyena metena ca hotu mokkhaṃ Bupphaṃ milayāti atāidam me kāyo tathāyāti vināsa bhāvaṃ
අධිවාසේතු නොබන්තේ පානීයං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අධිවාසේතු නොබන්තේ භෝජනං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අධිවාසේතු නොබන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා සාදු සාදු සාදු. So all our devotees, please, you can go in front and sit there. කවුරුත් පුළුවන් අය ගිහිල්ලා අතන ඉස්සරහා වාඩි වෙන්න යන්න. ඔක්කොම එන්න වැඩ කරපු අය කට්ටිය ඔක්කොම එන්න. So during these days a lot of people help. Please everyone come and go and sit in front. So now we going to further the rope. Yan. Go. Yan. මේ පුළුවන් විදියට කවුරුත් ඉඩ පොඩ්ඩක් තියාගෙන වාඩි වෙන්න මේ ඔක්කොටම එතකොට සිවුර Okay. Yeah, I just off and turn on again because it was overheat. I just turn on. It was overheat. Yeah, I just turn on. Okay. To record. All right. No, I just turn on because it's overheat. Oh, Yeah. okay. So if you don't want to record this part, you can just stop it, Yeah, let it yeah. cool, and then start it again. All right. You can also stop it from here. Okay. Got it. It's recording. Yeah. කට්ටිය පුළුවන් විදියට වාඩි වෙන්න. පුළුවන් විදියට අනිත් අයට ඉඩ ටිකක් තියලා කොහොම හරි කවුරුත් ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ පින්කම කරන්නේ. ඒ නිසා කවුරුත් තමන්ගේ අතින් මේ කටින චීවරය පූජා කරනවා කියන ප්‍රාර්ථනාව හිතේ තියාගෙන මේ වෙලාවේ මේ පින්කම කරගන්න. ඉතින් මෙතන මේ මහන්සියලා වැඩ කරලා ඔය පුටුවට එලා නිකන් ඔය වාඩිලා ඉන්න එපා. අර පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් හරි පොඩ්ඩක් දන ගහලා මේ ඒ කටින චීවරය පූජා කරන වෙලාවේ ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි එහෙනම් වාඩි වෙන්න. 1 minute. සමීර එන්න. යන්න. කො අර අය මේ එන්න. මෙහෙන්න. ඔව්. වාඩි වෙන්න ඇතුළට ගිහින්. ඔව්. තමන්ට ලැබෙන අවස්ථාව ඒ නිසා තමන් මේක කොහොම හරි ගිහිල්ලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා මේ කටු චීවරයට අත ගහලා පූජා කරගන්න. පින්කම් කරන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. ඔය කුටියේ වාඩිලා ඉන්න. යන්න. අතෙන් ගිහින් වාඩි වෙන්න. පස්සේ දෙන්න. Please say sadhu 3 times.
most venerable members of the Mahasangha, dear Dhamma friends. Let me at the very outset express my gratitude for inviting me to be a part of this auspicious, wholesome Katina robe offering ceremony at the V.Shantha Buddhist Vihara. And I really appreciate the Abbot Venerable Kurundankulame Santa Sobana Hero for organizing this beautiful ceremony, for leading this. I remember a sutta called Khagavisana Sutta. The Buddha said, if you want to be alone, you have to be really strong. Both physically and mentally, you have to be strong. So the Buddha has compared an arahanta person, an enlightened person, to a rhino, one-horned rhino. You know, the rhino is such a strong animal that could encounter even 10 lions at one go. He is all by himself. The rhino can encounter, fight with 10 lions. A pack of lions could not pierce the stronger skin of the rhino. But I mean to say here, Venerable Santa Sobana also is both physically and mentally strong person. And he, as a monk, all by himself, is organizing and staying at this temple. And the way he was conducting the whole thing so nonchalantly. When I came earlier in the morning, I saw he was so calm and peaceful. He didn't show any sign of restlessness, panicking. I saw him going here and there, but yes, I saw his peaceful nature. That's very important, I think, to be a good leader. That's a sign of good leadership. And today, everyone here, I think organizing an event of this magnitude is not so easy. It's always challenging. Inviting many people, inviting many Mahasangha members, and also organizing this traditional cultural event along with the spiritual gesture or spiritual merge with the spiritual some kind of a contribution here. So it's really, really important. And a lot of people are here, maybe traditional Buddhists from different countries, or the Mahasangha members are also from different countries. So it's a very international event. And some of the people maybe you must have not seen this kind of an event that much. So it's very unique for all of us to be here to participate this event. And sometimes we need to adjust because you can't really say whatever you want to be, you want to say. There can be certain things that you might not even agree, but we have to adjust. Otherwise we can't survive in this world. So it's really important. And today at the Katina ceremony, as Venerable Santa Subana mentioned at the beginning, you invited the monk to stay here, reside here for the 3 months of Vasa, rains retreat. Although it's not raining here in California that much, but actually this time we had a lot of rain. So the monks were invited to stay here during this Vasana season, and as lay devotees, you promise to take care of him by providing the 4 requisites, right? The Chivara, Pindapata, Senasana, and Gilana Pachya, the robe, the alms food, and also the residence and the medicinal requirement. I hope you have committed yourself, and also you have learned a lot of things by participating maybe weekend some events and full moon days, Dhamma school, and many other Dhamma talks, meditations, Dhamma discussions, and many things during this time. So this time around, it is called Katina Chivara Masa. The entire month is dedicated to the Katina robe. We do all have robe. We see
the monks and nuns wearing robe. And so this has such a long history, the age-old history of the robe, which is very important. When we offer a Katina robe, it reminds us the days of the Buddha, when the Buddha was offered the robe, and also the other Arahanta monk, great Arahanta monks, they were also wearing the robe. We call it Arahanta Dhaja. You know, the Dhaja means the flag. Flag reflects victory, flag reflects somebody's identity, and it is hoisted far above the sky so that everyone can see it. There is one particular sutta called Dhajaga Sutta, where the king of the Devas, Deva Sakka, he advised his fellow deities to see the corner of certain flags if they feel scared sometimes. Certain devas, like the leaders of the devas, so that they can, dispel their fear. So Dhaja, the Arahanta Dhaja, or the monk's robe, wherever you see, you feel so peaceful, you feel so calm, and you feel so connected to such an age-old tradition. So as you all are doing, especially for these little children, I think this is a wonderful experience. You are participating in an event to offer a robe to the Mahasangha members. When you offer a robe to Mahasangha members, it is not those monks who are sitting here right in front of you, but it goes back to the Buddha's days. And we think of all the great Mahasangha members. I remember one time, Teri Mahapajapati, Buddha's stepmother, she actually made a robe all by herself, and she wanted to offer it to the Buddha. Remember that story? And this actually is mentioned in the Dakina Vibhanga Sutta. And Venerable Arhanti, Mahapajapati Gautami, she offered this to the Buddha, and Buddha said, Gautami Sanghasade, Gautami, give it to the Mahasangha, offer it to the Mahasangha. And she actually wanted to give it to the Buddha himself, but the Buddha asked her to give it to the Mahasangha instead. 3 times, the Buddha said. And then Venerable Ananda, the personal attendant of the Buddha, also intervened, and he reminded the Buddha how important it is to accept Venerable the Blessed One. If you accept, this will be very helpful. She will be very happy. The Buddha said, when you offer it to the Mahasangha, I will also be included. And I know how important it is for her to do this, but actually, in fact, as she is an Arahanti, so it doesn't really matter. She doesn't make any merit, any karma, but it's actually an example for the rest of the world, like you and I, to see that, to share that merit and be happy. Somehow the Buddha said, like Punya Ketang Anuttarang, the Sangha is a field of merit. We all have an opportunity to make merit when we are connected to the Mahasangha. That is why we are offering this Katina robe. Once a year only we can do that. I'm sure more details will be explained by Venerable Dhammagaru later on. So I do have a duty today to set up your mind. How do we prepare for this event? And you have to be very careful today when you participate this event, both physically and mentally, of course. You have to be mentally prepared. You have to be physically prepared if you want to make merit. Each and every one of you today will generate a very powerful karma depending on how you participate in this beautiful, auspicious, wholesome ceremony. So there are a lot of people, there can be a lot of distractions, so you have to be very careful.
both physically and mentally. When you see someone doing something wrong, don't be upset. Don't be panic. Yes, it's okay. You know, you can help others. Be nice, be kind, and also generate some goodwill this time. If you see something, just don't wait. Go for yourself and help. And if you, because this is a community event too, so don't be selfish sometimes. So give an opportunity maybe to children, to elderly people. You try to contribute in whatever manner you can, so that you can be an equal shareholder to this beautiful, powerful ceremony. And so in order to do that, you need to be careful in three things. One, greed. You cannot be greedy today. Okay, even if you have brought some food or brought something, flour maybe, something or the other, you have to be really, really wholesome and pure in your heart and be generous. And then you have to be very compassionate and kind today. No ill will, no anger. Okay, there can be situations where you easily generate anger. So be careful not to evoke that enemy in you, that defilement in you. Suppress it, hold it, pause it for a while, and be compassionate and kind-hearted today. And also, you have to dispel that ignorance of darkness. And that is by thinking we can generate a powerful, wholesome karma today, a psychological energy today, and then we can also, I can be fully involved today. Even though you didn't bring anything, it's fine. You just say it and be happy with it and have that sympathetic joy, what we call mudita. And that is really, really important today. And then you can be a very important member of this event. So you can make a memorable, meritorious activity today. I hope and wish you all the best of today. And by participating in this event, try to maintain noble silence as much as you can, and also try to help this event so that it goes smoothly and you can generate a powerful good karma. By the power of this wonderful meritorious act, may you all be well, happy, healthy. May all your near and dear ones in your family, friends and relatives, teachers and elders all be blessed by the noble triple gem. May all of you, all the Mahasangha members, all sentient beings including Devas, Brahmas, be able to live their life peacefully, comfortably with good health. And may all of us be able to attain the supreme bliss of Nibbana, the absolute peace and happiness at the end of our samsara. Thinking thus, please keep your palms together close to your heart and say 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Then hold the Katina robe. Okay, this is a very special robe that you don't see everywhere. Only once a year you can offer this robe to the monks. Only one temple, 1 year is possible. So try to be a part of this. If you can physically touch this, it's fine. You can psychologically, spiritually connect to it. Keep your palms together, maybe connect to each other, and then you can be a part of it. Please say 3 times. One more time, say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Say Namo Tassa Bhagavato 3 times. Please repeat after me.
ඉමං කඨින චීවරං බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං කඨින චීවරං බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං කඨින චීවරං බික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉච්ඡිතං පත්තිතං තුරිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සම්මේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චංගෝ පන්නරසියථායුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු ත්‍රයිතර තිලක සකලක්නීය සාගර පාරගතා සේසනයික ගුණරත්න මන්දිරායමාන වූ අප භාග්‍යවත්තරයක් සම්්‍යක් සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රථම කොට සවිසුද්ධ ලෙස බුද්ධ පූජාව පවත්වානතුරුව සුප්‍රතිපන් ඍජුගාවාදී අමිත ගුණ ගණාංගයෙන් උපලක්ෂිත වූ අෂ්ඨාර්ය පුද්ගල මහා සංඝ රත්නය විශේෂයි කඨින චීවර පූජාවක් සිදු කිරීමෙන් ලබන ලද්දා වූ සකල විද කුසල සම්භාර ධර්මයෝතමෝ ප්‍රථම කොට ඉන්ද්‍රාදී වූ සමස්ත අමරේන්ද්‍රයන් විසින් පින් පනුරක් වශයෙන් අනුමෝදන් ආරක්ෂාවත් ඇති කෙරෙත්වා ඒ හැරත් මේ පින්වතුන්ගේ නමින් ජන්මාන්තරගත මෞපිය ගුරුවර බන්දු මිත්‍රාදීන් යන සකල ඥාති සමූහයාත් මේ පින් අනුමෝදන් වීමින් සුඛී සුවපත් භාවයට පත්තුණු ලැබෙත්වා ඒ මේ සෑම දිනාටමත් මේ පින් පීඨා නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම නරකාදී වූ සතර අපායෝත්පත්ති දුක්ඛයකට කිසියම්ම කාලයකවත් නොපෙමින සැපෙන් උතුම් පැවතුම් ඇති චාතුරු මහරජිකය තාවතින්සේ ආමියතු සිතය නිමාන රතිය පරිනිම්මිත වසවර්ති යන ශක්තිද කාම ස්වර්ගයන්හි වින්ද යුතු සියලු සැප සම්පත් විද මතුමනාවන් අනාගත කාලේ සුරපති භාග්‍යතුමති නම් උත්තම රාජධානී පිටුබුදු වී වදාරන්නා වූ කල්යාණ මිත්‍ර මෛත්‍රිය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක උන්වහන්සේට ලක්ෂ කළ මහරහතන් වහන්සේලාටත් චීවර පිණ්ඩ පාත සේනාසන විලාන ප්‍රත්‍යයයි කියන ලද්දා වූ සිව්පසදානින් උපස්ථාන කොට වැඳේකත් පස්සුන් කල්යේ මාමෑණියෝ බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් වාසනාවන්ත සත්වයාට ආසනාරූඪ වැඩ හිඳ මధుරස්වරෙන් දේශනා කරන්නා වූ දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛස්ස ජාතික්කමං අරියං ජඩ්ඩං කම්මග්ගං දුක්ඛෝප සමගාමිනං නාදී වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත මේසී සද්ධර්ම දේශනාවත්තසා ඉමාති උතුම් දේශනාවගේ කෙළවර සෝවාන් සක්‍රුදාගාමි අනාගාමි අරියත් යන සතර මඟ සතර ඵලයන්ට පැමිණීමෙන් අනතුරුව නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර ශාන්ත සුඛ ප්‍රණීත ප්‍රවරතර අග්‍රාමූර්ත අමා මහ නිවන් සම්පත් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පින් සියලු දෙනාටම එකම සද්ධර්මද්වාරයකදීම හේතු වේවයි වාසනාව වේවා සිතා
චිත්තප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුත්තේමය. එහෙනම් ඕක අරගෙන පූජා කරන්න. ඕක මුලින් ආම්දුරන් පූජා කරන්න. ඔන්න කට්ටිය මල්ලගෙන ඔන්න කට්ටිය මේ කට්ටිය මත ගන්න. පූජා කරන්න. One more. The extra battery? Huh? The extra battery? Any extra battery? I don't understand. The back. Yes. හොඳයි එහෙනම් දැන් කවුරුත් දානේ පිළිගැන්වීමට කටයුතු සූදානම් කරන්න. So dear children, everyone can go to the front and please everyone join to offer the dana now. So it is time to offer the dana. Please everyone participate and bring something and just offer it by your own hand. සුප් එක දෙන්න. Oh, දාන්න ගන්න. ඒගොල්ලෝ ගියාම එන්නේ සුප් එක. පොඩි ළමයි කියන්නේ. You guys can please clear the path over there. You can see. Kumar. හොඳයි කවුරුත් මේ දානේ බෙදෙන වැඩ කටයුතු ඉක්මනට කරන්න. There's this port here. And you plug it in. That's it, huh? And you have to find a spot for this thing. No. Maybe turn up. Can you turn up, maybe? Just turn up and charge. Turn off the... Yeah. Just stop recording for a little bit? Yeah. Okay, yeah, you can do that too. Yeah. It charges pretty fast. Okay. Or if you like, oh wait. You ready? Are you good? Good to see you, brother. Spoons. Yeah.
No, mate, it's vegetable soup. Yeah, you can have it. Any salad?
No meat. Meat? No? Oh, no. No, no, no meat. Okay. No. Thank you. It's fine. One. Hello. Yeah. Only one. Okay. You want the gravy? Five. Fried fish, like the little fish.
Mật. Sorry. Chapati.
too much? Would you like tea? Handle में tea पड़ना? Hot tea? No? Coffee? Yeah. Ginger tea? You're welcome. Thank you, sir. Really? Everybody full? It was set to 5K. Oh, sure. That's okay. Okay. You can manage it. So, do you have a USB-C cable? No. Same one used to charge the
Okay. Do you have one at home? Yeah. Okay, just take it with you. Okay. So you can download the Okay. stuff and But I don't know how to edit it? resize. Yeah. I'll show you. Can, We'll meet up and I'll show you. okay. Okay. So I can edit my software, but can you do it inside the camera? Like You can do it in the phone. Really? Yes, you can reframe everything. Okay. If you have another SD card, then we could put another one. Can you do like iCloud? No, huh? Well, they had a 64 gigabyte SD card locally that Okay. records to, and when you look at the phone, it just streams to you. And 64 gigabyte SD card is full. Oh, okay. That means bigger, huh? Yeah. How's that correct? On my live YouTube, baby. I could copy it on my computer locally and then. Okay, have that's more good. Space. Yeah. Try to do that. You just have to find a computer. No, no. Relax now. We do later, no worries. Yeah. This is YouTube live. Oh, nice. Yeah. 1 hour already. Among channels. You know your channel, huh? The sun. Uh-huh. You know that one, huh? Yeah. So it's live now. Meditation, right? No, no, another one. I create one for you. I know the other one with the You're shorts. going to hit 500,000 today. Your short is most views. Let me check. It's already hit maybe. Today morning I see that 499. Half a million? Yeah. They gave us a cent for every view. And then popular. 499K. You are the most views, yeah. Would you like more rice? Yeah. More rice? No? No.
Yeah. And then with this thank you. Sao người qua ly với đây vô có
So
හොඳයි මේ දැන් කවුරුත් පිරිකර බාරගත් අය කරුණාකරලා මෙතෙන්ට එන්න සිවුරු බාරගත් අය මෙතෙන්ට එන්න කවුරුත් එන්න මේ සිවුරු බාරගත්ත අය එන්න මෙතෙන්ට එන්න අනේ කට්ටිය දෙන්න මොකද මේ කෑම කඩුනේ මේ මාර්කට් මේ සිවුරු පිරිකර බාරගත්ත අය කරුණාකරලා මෙතෙන්ට එන්න දක්ෂිණ මහත්තයා කොහෙද මේ දක්ෂිණ එන්න සිවුරු පිරිකර බාරගත්ත අය එන්න මේ ඔය ගයන්න එන්න ගයන්න මේ අට පිට නිලන්ත මාත්‍ය මෙතෙන්ට එන්න කට්ටිය එන්න එන්න සුසෙන් එන්න මෙතන කම් ඔය ඉස්සෙල්ලා ඔය අටපිරිකර ටික පූජා කරන්න ඊ පූජා කරන්න අටපිරිකර පූජා කරන්න Lain puja kerana. Gila puja. Ada pinggir puja kerana. Yang. Ame siuru pinggir puja kerana di pas ende. Ko lali nona ende. Ende. Yang gila puja. සිවුරු පූජා කරන්න බාරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවනම් එන්න. නේ
Ema. Come. Ema. Are, are. Emma. She's the one also they receive it. මේ සිවුරු පූජා කරන්න. ප්‍රියන්ත ප්‍රියන්ත මේ සිවුරු තියලා මෙතන අරගෙන මේ එන්න ඇවිල්ලා පූජා කරන්න. It's okay. It's okay. I'm good. I'm good. He started. Came up, please. ඔය සිවුරු තියෙන Extra තියෙන අහංගනේ එක් වැඩියෙන් කවන්න පූජා කරන්න තියෙනවා. දැන් ඔය අනිත් පිරිකර ටිකක් පූජා කරන්න ඔය මම අතට දීලා තියෙන ඒ කට්ටිය දීලා ඒ පිරිකර පූජා කරන්න. ඒ පිරිකර පූජා කරගෙන අර අනිත් පිරිකර ටික පූජා කරන්න පිළිවෙලට. යන්න. මම ඔය දීපු ලියුම් කවර තියාගන්න නැතුව ගිහිල්ලා පූජා කරන්න. සමහර අය කියන්නේ මම යාළුවට පූජා Visit your temple. We'll come to your visit your temple. Close by to our
will drive or you can. So dear devotees, now we come to the very last end of the ceremony. So our venerable monk going to deliver the Dhamma sermon, so everybody needs to listen to that. Okay, so we do these ceremonies, we do all activities to give opportunity for you to listen to the Dhamma. That is the most important thing. Okay, so that is the time for that. This is the time for that. So please everyone come forward and sit and be comfortable yourself and sit. Please come forward and don't make any noise. එහෙනම් කවුරුත් එන්න දැන් අපි මේ පින්කමේ අවසාන හරියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පින්කමේ අවසාන කටයුතු ඒ අවසන් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ධර්ම දේශනාව පවත්වලා ඒ පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ සිවුර පවරන කටයුතු කරනවා. මේ කවුරුත් සම්බන්ධ වෙන්න. ඔය ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම එන්න මේ පැත්තට. Please don't make any noise. Okay? මෙතන මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. එන්න අතුල්ට ගිහලා අතනින් වාඩි වෙන්න ඉස්සරහ පුළුවන් නෑ. So now I would like to kindly invite our most venerable Dr. Uskota Dhammakaru Hamduro to deliver the Dhamma sermon. Please everyone say sadhu, sadhu, sadhu. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්තුනි ශාන්ති නිකේතන බෞද්ධ විහාරස්ථානයේහි වාර්ෂිකව සිදු කරන කටින පින්කමයි මේ සිදු කරන්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ තුන් මාසක් වසසවාගෙන අවසානයේ සිදු කරන මහා පුණ්‍යෝත්සවය මේ සිදු කරන්නේ එක විහාරස්ථානයක වසරකට එකවරක් පමණක් සිදු කරන්න පුළුවන් මහානීය කුසල කර්මය මේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ සහභාගී වෙච්ච හැම දිනෙකම කල්පනා කරන්න ඔබේම දෑතින් ඔබේම ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් මේ මහා පින්කමට ඔබ දෑතින් සහභාගී වුණා කියලා. සරියුත් මොගලන් ආදී ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා මේ ශාසනයට ඇතුළත් වෙලා කරපු ඒ සුවිශාල කැපවීම සහ අද දක්වා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ නිර්මල බුදුදහම ලෝකේ ව්‍යාප්ත කරන්න කරපු කැපවීමට කරපු පූජෝපහාරයක් කියලා හිතලා ඔබ හැම දිනෙකම ඊටාම සතුටු සිතින් මේ පින්කම අනුමෝදන් වන්නට. The most venerable Maha Sangha, friends in the Dhamma, you are participating in a very special meritorious act, offering Katina robe to the Maha Sangha. This is a very special meritorious act in Buddhist tradition. Before we offer this robe to the Maha Sangha, the monks should have observed any retreat and they should follow the monastic code proclaimed by the Blessed One. They practice these special rules for 3 months. That is the thing that we should do first. After finishing any retreat according to Buddhist monastic code, after that we offer a Katina robe to the Maha Sangha. This is a very special meritorious act. Among the very great meritorious activities in Buddhism, Katinata Parikharang, Katina or very strong, powerful offering robe is a very special meritorious act. That is the thing that you are doing here. You can be happy and also you can rejoice with this great merit. Robe is the sign of the monks. The robe is the symbol of Arahantas, Arahat Daja. Whenever we offer a robe to the Maha Sangha, it means we strengthen the monks. And also as the result of helping monks, we have a chance to listen to what the Blessed One explained. With associating of the monks,
we have a chance to listen to what the Blessed One explained. As the result of listening to Dhamma, we understand who the Blessed One is. The triple gem, the Buddha, Dhamma and Sangha. These are the very valuable things that we receive in this life. The Buddha, Dhamma and Sangha. Whenever we associate with the Mahasangha, we have a great opportunity to listen to what the Blessed One explained. We should understand the Buddha's message. In short, Sabba Papa Sakaranam Kusalasa Upasampada Sachitta Paryodapanam Etang Buddhana Sasanam. Not to do any evil, practicing good deeds, purifying one's mind. This is the message of the Buddha. Here, in short, it is very clear the Buddha's message, Sachitta Paryodapanam, purifying one's mind. This is the main advice of the Supreme Buddha. Why do we need to purify our mind? Purification of our mind helps us to develop our life, and it helps us to have or gain the happiness, the main purpose of everyone who was born in this world. We do everything in the name of happiness. Our happiness completely depends on purification of our mind. There are three unwholesome mental states that disturb our peace of mind: craving, anger, and delusion. By practicing generosity or sharing, we reduce craving or attachment. By practicing the 5 precepts and practicing loving kindness meditation, we reduce anger. Anger is one of the reasons that disturbs our peace of mind. And also, by practicing mindfulness, we reduce ignorance or delusion, which is the main reason that disturbs our peace of mind. The Supreme Buddha has explained a lot of discourses in his life for 45 years. All the doctrines that the Blessed One explained for 45 years can be summarized into 2 things. One of them is practicing loving kindness meditation. The other one is practicing mindfulness. The purpose of practicing loving kindness meditation is to reduce 5 hindrances, Pancha Nivarana: Kamachanda, Vyapada, sensual pleasure, anger, sloth and torpor, restlessness and worry, skeptical doubts. These are the negativities that disturb our peace of mind. By practicing loving kindness meditation or any other concentration meditation techniques, they help us to overcome these negative thoughts. As the result of reducing 5 hindrances, we develop our mind to the maximum level in the mundane level. As the result of purification of our mind from 5 hindrances, our mind is like the Brahmas. Brahmas who are in the Brahma realm, they are living with 4 sublime states: Metta, Karuna, Mudita, Upekha. Loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. These are the 4 sublime states that the Brahmas are living with. If we can develop this quality in our life, we are also like the Brahmas. The Buddha has explained the way how we make a Brahma realm in this immediate life. Not only that, by practicing mindfulness, we can develop our mind to the maximum level. What is the meaning of mindfulness? Being aware of our body and mind. Whenever we experience something through our senses, we should be aware of that, what happens to my mind at the moment. When mind is greedy, we understand how my mind has craving or greed. Whenever mind is released from greed, we understand now my mind has no greed. Whenever mind is angry, we immediately understand now my mind has anger. Whenever mind is ignorant, we understand now my mind has ignorance. Because of mindfulness, we immediately understand our mind. That belongs to the Chittanupassana, the contemplation of consciousness.
This is the place where we practice mindfulness. We do everything in the name of happiness. Our happiness completely depends on purification of our mind. If you can understand the mental situation where we are in this moment, we can overcome negative thoughts and we are able to practice good deeds or meritorious deeds or positive thoughts in the maximum level. The highest quality that we should practice according to the Buddha's message, wisdom or panya. What is the panya? Panya means whenever we experience something through our senses, we understand the form has already ceased. We can see something through our eyes. We can hear something through our ears. We can smell something through our nose. We can taste something through our tongue. We can touch something through our physical body. But when we recognize it, the very first experience, the form has already ceased. This is the place where we should be mindful. If we can understand this reality and also if we are able to keep our attention in this reality, we release from the outside material world. Whenever we release from the outside material world, it means we are away from mental formations consist with ignorance. Avijayatveva asesa viraga nirodha sankhara nirodho. With a complete cessation of ignorance, mental formations cease. As the result of this path, we can go to the end. Jati nirodha, jara marana, soka parideva, dukkha domana, supayasa nirujjanti. With the complete cessation of birth, all the sufferings gradually cease. This is the path that the Blessed One explained for 45 years. Here we find the path. The path is the Noble Eightfold Path. Sammaditthi, right understanding. Samma Sankappa, right intention. Samma Vacha, right speech. Samma Kammanta, right action. Samma Adeva, right livelihood. Samma Vayama, right effort. Samma Sati, right mindfulness. And finally, Samma Samadhi, right concentration. This is the Buddhist path. If we practice generosity, we meet the good association, Kalyana Mitta. If you have received the Kalyana Mitta Asraya, the association of noble friends, we meet this path, the Noble Eightfold Path. You know, the Noble Eightfold Path is the 8 steps of happiness. This is very important. The Noble Eightfold Path, or Arya Attangika Magga, is the main teaching in Buddhism. This is the 8 steps of happiness. The more we practice these 8 steps, the more we reduce craving, anger, and delusion. The more we overcome or reduce these negative thoughts from our mind, the more we are happier. Happiness is the main purpose of everyone. Whenever we do these activities, we reduce negative thoughts from our mind. As the result of this practice, we are able to purify our mind from negative thoughts, craving, anger, and delusion. This is the main purpose of all the Buddhist people. Not only Buddhists, but he who is seeking the real happiness. This is the main teaching that we should practice the Noble Eightfold Path. Finally, all the qualities, all the good activities, wholesome activities can be summarized into one quality, which is sati or mindfulness. Mindfulness is the way how we make a refuge in our life. The Supreme Buddha advised us to make a refuge within us. Dhamma Deepa Bhikkhave Viharata Dhamma Sarana Na Anya Sarana.
dwell with Dhamma as an island, as a refuge, with no other refuge. How do we make a refuge within us? Practicing mindfulness is the way how we make a refuge within us. Whenever we are mindful in the present moment with our mind, it means we depend on our insight, our understanding. It means nobody or nothing can disturb our peace of mind. We are not controlled by the outside world. Whenever we are away from mindfulness, it means we are controlled by the outside world. Our happiness depends on outside world. Therefore, practicing mindfulness is very important. Mindfulness is the best friend. In this very special meritorious activity, if you can understand mindfulness and if you can practice mindfulness in your day-to-day life, this is the real way how we make a refuge within us, how we develop the value of our life. For that, I wish you all the best. By the power of offering Katina robe to the Mahasangha, may you be well, happy and peaceful. May your all righteous wishes meet with success. Finally, may all of us attain the final bliss of liberation with this great merit. Sadhu, sadhu, sadhu. So thank you very much, Most Venerable Sir, for very enlightened Dhamma sermon. කාරුණික පින්වත්නි, අපි දැන් මේ පින්කමේ අවසාන කොටසට පැමිණලා සිටින්නේ. ඉතින් මේ වගේ පින්කමක් කරනකොට මේ පින්නතුන් හැම දිනාගේම සහයෝගය, උදව්ව, උපකාරය අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් එහෙම ඒ ඔබගේ උදව්වෙන් උපකාරයෙන් කරපු පින්කම තමයි මේක. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඒ උදව් උපකාර කළ කාටත් පින්කම දිහා බලලා ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තමන් මේ මෙහෙම පින්කමක් තමන්ගේ දෑතින් කරගත්තා කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී අපි මේ පින්කමට උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ වස් ආරාධනාවේ ඉඳලා සෑම සතියන්තයකම අපි ඒ විහාරස්ථානයේ සෙනසුරාදා සවස පූජාවන් පැවැත්වුවා. ඉතින් අපේ පින්වතුන් කවුරුත් ඒ දෙන බෙදා හදාගෙන ඒ කටයුතු ඒ පින්කම් මාලාව ඉතාම ලස්සනට බොහොම පිළිවෙලට ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී ඔබ හැම දිනාට ඒ වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේ බොහෝ දෙනෙක් ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ විහාරස්ථානයේ අපි මේ ආරම්භයේ ඉඳලා අද වෙනකන් අපිට මේ විදිහට කටයුතු කරගෙන යන්න අපට හයියක්, ශක්තියක්, උදව්වක්, උපකාරයක් විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රනෝන. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ මේ පින්කම් කටයුතු කරලා එතුමියටත් ඒ වගේම දක්ෂිණ මහත්මයා ඒ වගේම දිල් ඔයිෂි ඒ දරුවන් දෙපළටත් ඒ වගේම සකීබ් අපි මේ හැම දිනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ ඔබගේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට ලබා දුන්න උදව්ව, උපකාරය, සහයෝගය නිසා තමයි අද මේ හැම දිනාටම මේ විදියට මේ පින්කම කරගන්න අපට මේ ස්ථානයේ මෙහෙම ලැබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමදාමත් වගේ අදත් ඔබට ප්‍රථමයෙන් මේ සියලු පින්කම් වලින් ලබාගත් කුසලය ඔබ පවුලේ සියලු දෙනාටම අපි අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් බුද්ධදාස පියතුමාණන්ටත් ඒ වගේම වික්ටර් පෙරේරා, ග්‍රෙසිල්ඩා පෙරේරා ඒ මහත්මයාගේ දෙමව්පිය දෙපළ ඇතුළු ඒ දෙපළ නමින් මිය පරලෝ ගිය සියලු වර්ග પરම්පරාගත ඥාතීන්ටත් ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ මුලින් ඉඳලා අද වෙනකන් මේ විදියට පවත්වාගෙන ඉන්න වචනයකින් හරිය අපිට උදව් උපකාර කළ සියලු දායක දායිකාවන් ඒ වගේම මේ පින්කම් කටයුතු සඳහා උදව් උපකාර ඔබ කළ ඔබ සියලු දෙනා නමින්ම මිය පරලොව ගිය යම් කෙනෙක් වේ නම් අපි මේ වෙලාවේදී ඒ සියලු දෙනාම සිහිපත් කරගෙන මේ අපි කරගත්තා වූ පින්කම් වල බලයේ ශක්තිය ඒ අයට අනුමෝදන් කරමු. ඒ අය දුක් ඇති තැනක ඉන්නවා නම් එයින් අත මිදේවා, සැප ඇති තැනක ඉන්නවා නම් ඒ සැප තවතවත් වඩා වර්ධනය කරගෙන සසර කෙලවර නිවන් දකිත්වා කියන කල්පනාව හිතට ගන්නට ඕනේ.
ඊළඟට අපි මේ කටින පින්කම මූලික වශයෙන් සූදානම් කරනකොට අපිට බොහෝ අය ඇවිල්ලා මේ ස්ථානය සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න මේ පිළිවෙලට සකස් කරගන්න උදව් උපකාර කළා. ඉතින් පින්කමට දවස් දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා අපේ ධම්මගරු හාමුදුරුවෝ අවසානයේට ධර්ම දේශනාව පවත්වපු ඒ අපේ ධම්මගරු හාමුදුරුවෝ හදිසියෙන් මට කෝල් කරලා කිව්වා දෙකට විතර එනවා කියලා. ඉතින් මං ඉතින් බැලුවා දෙකට විතර එනවා කිව්වහම ඉතින් මාත් ලෑස්තිලා හිටියා. ඉතින් එනකොට අර වාහනේ දාන්න ඕනේ මේ එළියට මොකද මේ ඩ්‍රයිව් එකේ එහෙම තිබ්බහම මම ඉතින් අර ට්‍රක් එක මැදනේ ගහන්නේ සමහරලාට කියන මේ මෙතනින් තව වාහනයක් ගහන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මම ඒකින්ද වාහනේ අයින් කරලා තියලා තිබ්බා. ඉතින් උන්වහන්සේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම කටින පින්කමට ඔන්න වැඩ පටන් ගත්තේ. ඈ ඉතින් ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම මේ කාපට් මේ ඔක්කොම හේදුවා. ඉතින් වෙනම ඒ තියෙන ටූල් සෙට් එක අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. එයා විතරයි ඒව අල්ලන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම හොදලා ඉස්සෙල්ලාම එයා තමයි ඔක්කොම සුද්ධ පවිත්‍ර කරේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේදී ඒ උන්වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා ඒ කටයුතු වෙනුවෙන් ඒ උන්වහන්සේ දක්වපු සහයෝගය. අපි තාම මේක අගය කරලා සලකනවා. මොකද අපේ දායකයෝ පින්නතුන් ඒවා කරනවා වගේ නෙවෙයි උන්වහන්සේම කරනකොට ඒක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක එතනින් තමයි පින්කම පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපේ ඉන්ද්‍රනෝනා තමයි මේ වෙනදා වගේම ඩවුන් ටවුන් ගිහිල්ලා මේ මල් අරගෙන ඇවිල්ලා එතුමියගේ වේදමෙන් ඔක්කොම මේ මල් සකස් කිරීම ඒ කටයුතු සිද්ධ කළේ. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ඉඳලා මේ පාර රජිත් මැදගොඩ මහත්මයා සන්ධ්‍යා මැදගොඩ මහත්මියත් ලංකාවේ ගිහිල්ලා පහුගිය දවසක ආවේ. ඉතින් ඒ එන වෙලාවේදී අපේ මේ පන්සලේ ඉන්න සකුන් මල්ලි එයාට කතා කරලා විශාල මේ කැවිලි පෙට්ටි වගේක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඉතින් කොහොමත් රජිත් මහත්මයාත් සන්ධ්‍යා මහත්මියත් ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අපිට ඒ ලංකාවේ ඉඳලා ඒ අවශ්‍ය දාණයට අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි එයාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ සකුන් මල්ලිගේ මෑණියන්ට අපි මේ වෙලාවේදී තුන් නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා මේ කළ පින්කම් වල බලයෙන් ශක්තියෙන්. ඒ වගේම තමයි වෙනදා වගේම විහාරස්ථානයේ මේ සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම කටයුතු පහුගිය දින දෙක පුරාවටම අපේ කාන්ති මහත්මියත් සන්ධ්‍යා මහත්මිය ඒ වගේම කුමාර මහත්මයා සහ රශ්මි මහත්මිය දයන් මහත්මයා ඒ වගේම සමීර මහත්මයා කුසල් මහත්මයා මේ අය කවුරුත් එකතු වෙලා වැඩ කරා. ඒ වගේම තමයි V.Shantha සිල්වා චතුරිකාද සිල්වා ඒ පුතුණුනුත් ඒ මෑණියනුත් ඇවිල්ලා අපිට උදව් උපකාර කළා. ඒ වගේම සුචරිත මහත්මයා රේණුකා මහත්මිය ඒ වගේම සරත් මහත්මයා සහ වසන්ති මහත්මිය ඒ දෙපළත් ඒ වගේම සනත් මහත්මයා සහ මේනකා මහත්මිය මේ අයත් අපිට මේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න ඒ උදව් උපකාර කළා. ඒ වගේම තමයි නිලන්ත මහත්මයාත් නයනි මහත්මිය විශේෂයෙන්ම මේ පිරිකර ඒවා පිළිවෙලට සකස් කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒවා සුදුසු විදිහට අපට සකස් කරලා දුන්නා. ඒ වගේම මේ කාංචනා මහත්මියත් අපිට මේ පින්කම සඳහා අවශ්‍ය කරන බඩු බාහිර ආදියට සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම දිලන්ති මහත්මිය ඒ වගේම අපේ කින්ස්ලි මහත්මයා ඒ අය මේ පින්කමට මේ පින්වතුන්ගේ පාවිච්චිය සඳහා අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී අපිට සකස් කරලා දුන්නා. ඒ වගේම සුසෙම් අර්චනා so both of you help for us for this ceremony also I really appreciate that. ඒ වගේම කුමාර මහත්මයා අපිට හැමදාම වගේ කුමාර මහත්තයා තමයි තුංගා කල් ඉඳලා විහාරස්ථානයේ පින්කම් වලට වතුර ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එතුමා අපිට ඒ වතුර මේ අවස්ථාවේ ලබා දුන්නා. පෙරේද දවසක සල්ලි කර්මයක් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි එතුමාට උතුම් නිරෝගී සම්පන්නිය ආරක්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම ඒ සුද්ධ පවිත්‍ර කරපායට කෑම ආහාර ලබා දුන්න අපේ ශාමනෝන මහත්මියටත් නාලක මහත්මයාටත් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි ලොස් ඇන්ජලිස් හිටියත් ලොස් ඇන්ජලිස් වල අය වැඩි සමහර වෙලාවට අපේ පන්සලට ඇවිල්ලත් නැහැ වැඩි දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේ දැන් ලංකාවෙන් පිට හුඟක් අය මේ පන්සල ගැන දන්නවා. විශේෂයෙන් අර ඇක්ටන් පන්සලයි මේ පන්සල ගැන. ඒකට හේතුව අපේ ප්‍රියන්ත මහත්තයා. කවුරුත් අහනවා කවුද මේක කරන්නේ කවුද මේ කියලා. ඉතින් මම මේවා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රියන්ත මහත්තයා තමයි එයාගේ කැමැත්තෙන් එයාම තමයි මේවා හිතලා
ඒ ওই වීඩියෝ YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන ඒ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි එතුමාට මේ වෙලාවේදී විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා වගේම විශේෂයෙන් එතුමාගේ මෑණියනුත් පහුගිය දවසක සල්ලි කර්මයක් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සියලු පින් මේ මෑණියන්ටත් උතුම් නිරෝගී සම්පත්‍ය ආරක්ෂාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්කමට නොඑක් විදියට සහ සම්බන්ධ වෙලා උපකාර කරලා සහයෝගය දක්වූ හැමදෙනෙක්ම අපි මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරන වෙලාවේදී අමල් නෝනත් ඒ පළවත්ත මෑණියුනුත් ඇවිල්ලා අපට උදව් කළා. ඒ හැමදෙනාමත් ඒ වගේම අපි නම් නොකියු යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ හැමදෙනාට ඒ විශේෂයෙන් මේ පින්කම තමන්ගේ පින්කමක් කියලා හිතලා මුල ඉඳලා අද වෙනකන් විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ වෙලා සහයෝගය දක්වුවා. විශේෂයෙන් මේ දානමාන කටයුතු වෙනුවෙන් ඔබ කවුරුත් සහයෝගය දක්වුවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී අපි මහා සංඝරත්නයේ විදිහට විහාරස්ථානයේ විදිහට ඔබ සියලු දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. මේ කරගත්තා වූ සියලු කුසල් වල බලයේ ශක්තිය හැම දිනාටම හේතු වේවා. අනුරාධපුර උඩමළුවේ මහමෙවුනාවේ විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් ඒ වගේම සිංකඩගලපුර මහනුවර දලදා මාලිගාවේ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් අප විහාරස්ථානයේ වැඩවසන මේ ජයබෝධීන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයෙන් සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ විඩු පාක්ෂ දුතරාෂ්ට වෛශ්‍රවණ කියන සතර මහා දෙවියන්ගේ ධර්ම බල්ම ආශිර්වාදය ආරක්ෂාවද පෙරට කොට ඔබ හැම දිනාටම හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා වූ නවණුවක් රෝග පීඩාදිය දුරු වෙලා උතුම් නිරෝගී සම්පත්‍ය ආරක්ෂාව සැලසේවා. ජීවිතවලට නස්සස්රග්‍රා දෝෂ අපල තිබෙනවා නම් ඇස්වා කටවා හෝ ආදෝෂ තිබෙනවා නම් ඒ සියල්ලද දූරීභූත වෙලා මෙලෝ වශයෙන් ජීවිතයේ සැනසීම වේවා. දුව දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු විභාග කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. තම තමන් කරන කින රැකියා කටයුතු වල දියුණුව ඇති වේවා. යන එන ගමන බිමන කරන කියන සිතන පතන යහපත් වැඩ කටයුතු සියල්ල සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙලා මෙලෝ වශයෙන් ජීවිතේට සැපත සතුට සෞභාග්‍ය සැනසීම ආරක්ෂාව ලැබිලා සංසාර ගමන කෙලවර දුක් භය රෝග නිමා කොට තුන් නිර්වාණ සම්පත්තිය පිණිස ඔබ සියලු දෙනාටම මේ සියලු පින් සසර ගමනට මඟ වේදමක් විදියටද හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ඒ වගේම සියලු දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඔබ සැම ආරක්ෂා කර දෙත්වා. So dear devotees, by the power of this all the meritorious activities you perform here, you accumulate lot of merit. So by the power of that all merits, may all of you stay healthy and safe, and may no harm come to you, may no difficulties come to you, may no problems come to you. May you also have the patience, courage, understanding and determination to meet and overcome inevitable difficulties in your life. May all the success and happiness be upon you in this very lifetime and end of the sansaric journey. May all of you attain supreme bliss of Nibbana. Please say sadhu, sadhu, sadhu. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සියලුම මහා සංඝරත්නයට අපි පාදාභිවන්දනයෙන් අපේ ගෞරවය පුද කර සිටිනවා. මේ පින්කම මේ විදිහට සිද්ධ කරගන්නට අපිට මේ අවස්ථාව සකස් කර දුන්නා. මේ විදිහට මේ පින්කම සාර්ථක වුණේ අපේ මහා සංඝරත්නය වැඩම කිරීම. ඒ නිසා සියලු දෙනාම උන්වහන්සේලාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. තව තවත් ශාසනික ආගමික කටයුතු চিරාත් කාලයක් සිද්ධ කරගෙන උන්වහන්සේලාගේද අධ්‍යාත්මික කටයුතු දියුණු පමනු කරගෙන සසර කෙලවර නිර්වාණ සම්පත්තිය පිණිස මේ සියලු පින් හේතු වේවා කියලා කවුරුත් පුණ්‍යානුමෝදනා විදියට සාදු කියන්නේ. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු
ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසත්තා ච දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදායිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේ මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ යාව නිබ්බාන පද්දියායිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සතං සමාගමෝ තු යාව නිබ්බාන පද්දියායිමිනා පුඤ්ඤ මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිබ්බාන කවුරුත් මෙහෙම කියන්නේ ධම්මේ පුඤ්ඤං මේ පින ආසවක්ඛයා වහං හෝතු නිවන් සුව පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා බුදුරුවන පිහිටයි සදාම් රුවන පිහිටයි සංගරුවන පිහිටයි සදා මට තුනුරුවන් පිහිටයි අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු මේ වෙලාවේදී සිවුර පැවරීමේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ ගෞරවයෙන් මහා සංඝරත්නයට ආරාධනා කරනවා මෙතෙන්ට වැඩම කරලා ඒ විනය කටයුතු සිද්ධ කරන ලෙස. So I would like to invite all venerable monks here to do the robe offering ceremony. Oh, thank you, thank you.
So, dear devotees, and as all of you witnessed today, that you invite four venerable monks 3 months ago to observe the rainy retreat here. So then after that, and you prepared this robe, and so today, with the parade and with the great respect, you brought this robe to the temple and offer it to the Mahasangha. So still that robe is belong to the Mahasangha. So that now that Mahasangha going to do a very special activity here, and they're going to decide that who going to receive the robe, and then they're going to do that ceremony, and so this called the end of the rainy retreat, that robe offering ceremony. So now you can witness that. So that all venerable monks need to agree to the decision, and they discuss and they come to very agreement, and then after that you do that. So the very lesson that you can gain, it's very important to get the opinions and the discussion, have the better communication with each other and understand in each other when you take a decision. In the ancient time, that is the one of the lesson that what the Buddha taught us. So still, as venerable monks, as a community of Sangha, we still have that disciplinary code. So that is what you can witness now. හොඳයි පින්තුනි ඔබ මේ කඩින සිවුර පූජා කළේ මහා සංඝරත්නයට සංඝ සතුකට පූජා කළේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි පොදුවේ මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඔබ මේක පූජා කළේ. ඒතර මහා සංඝරත්නයට පොදුවේ අයිති දෙයක් මේක. ඒ පොදුවේ අයිති දේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ තීරණයෙන් එක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට විශේෂ පාළි වාක්‍යයක් සජ්ජහානා කරලා පූජා කරන අවස්ථාව. ඉතින් මේ ශාසනයේ තියෙන සුවිශේෂ අවස්ථාවක් මේක. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේලාට යමක් පූජා කරනකොට පොදුවේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පූජා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තීරණය කළ වඩාත්ම සුදුසු කෙනාට තමයි ඒක බාර දෙන්නේ. ඉතින් ඔබටත් ඔබේ ජීවිතයට යම්කිසි ආදර්ශයක් එකතු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් වැඩම කොට වදාළ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් අප මේ සිවුර පිළිගන්න සුදුසු තැනැත්තා විදියට සැලකන්නේ මේ විහාරස්ථානයේ වස්සසකෝ ගෞරවනීය සාන්ද සෝබන හාමුදුරන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් අප මේ සිවුර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥප්තිය අනුව දැන් පවරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සොනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කටින චීවරං uppannං යදි සංඝස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සාන්ත සෝබනස්ස බික්ඛුනෝ දදෙය්‍ය කඨිනං අත්තරෙතුම් ඒසාඤ්ඤත්ති. සොනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං uppannං සංඝෝ ඉදං කඨින චීවරං සන්ත සෝබනස්ස භික්ඛුනෝ දේති කඨිනං අත්තරෙතුම්
යස්සායස්මතෝ කමති ඉමස්ස කටින චේවරස්ස සන්ත සෝබනස්ස බික්ඛුනෝ දානං කටිනං අත්තරිතුම් සෝතුන්නස්ස යස්සනක් කමති සෝභාසෙය්‍ය. දෙන්නං ඉදං සංඝේන කටින චේවරං සන්ත සෝබනස්ස බික්ඛුනෝ කටිනං අත්තරිතුම් කමති සංඝස්ස තස්මා තුන්හි ඒවමෙතං ධාරයාමි. සාදු සාදු සාදු. අපි දැන් දෙවියන්ට ඥාතින්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බදං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ දේවානුමෝදන්තෝ සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බදං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ දේවානුමෝදන්තෝ සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බදං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ අනුමෝදන්තෝ සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. Sadhu, sadhu, sadhu. May all beings be well, happy and peaceful. Can I take a picture, guys? Let's make next viral shot. Viral shot? Yeah. I don't know. It's been 3 months for them. No, it's impossible. Because, yeah, you can have it, but that one is special, because he has some rain retreat for 3 months. You understand, right? That's fine. You can have it. So go, you can have it. Not there.
Không, có nghĩa là cái mà là 3 tháng ăn cơm